In the name of kind Allah, dear students, good morning. I hope everybody doing well. Welcome to our today's discussions. Fortunately, we have finished the chapter the chapter 14 that was talks about the styles, and today we're going to start our new chapter that is completely an exciting chapter, a good chapter for yours for typing or documentary, which is proofing. Proofing is nothing but just a method for checking to reduce errors inside your document. Everywhere, inside your database, inside your documents, everywhere, you need proofing. Proofing is a process that helps you to decrease the number of errors inside your documents. And today we're going to talk about it more. There are lots of things that you should know about proofing inside this chapter. Proofing is from 185 to 193. And let's have an overview from proofing. What is really proofing? Proofing is software tools to ensure that all work produced by computer contains as few errors as possible, or proofing techniques to ensure accuracy inside your data, or really what is verification. These are the discussion objectives that we are going to cover in this chapter. What we learn. What is our agenda for this discussion? We should be familiar with itself proofing, what is proofing, software tools for proofing, Spellcheck software, and lots of other things that we should talk about it one by one. First, what is proofing? Proofing in generally checking document for accuracy and correctness using various techniques, or checking all your computer produced work to ensure it contains as few errors as possible. Proofing یک پروسه هست یا یک مرحله است که به خاطر پایین آوردن سطح اشتباه در داکومنت ها یا در کارهایی که توسط کامپیوتر ارائه شده و ما ایجاد میکنه. صرف وظیفه‌اش ایجاد کاهش اشتباهات در کارهای ما هست. ما در هر جا با پروفینگ نیاز داریم، نه تنها با کامپیوتر. اگر خیاط است یک لباس میدوزه با پروفینگ نیاز داره، یعنی وقتی که طرف کارهای سعی میکنه میفهمه که کجاش اشتباه داره باید اشتباهش اصلاح شه. اگر کدام هر کاری که باشه با پروفینگ در زندگی خود هر کس نیاز داره، اما خصوصا در بخش کامپیوتر که ما اکثرا روی اساسات موضوعات رسمی سخن میگوییم در داخل کامپیوتر، ما نیاز مبرم داریم با پروفینگ. Everywhere we need proofing, especially inside our computer and computer produced work. Proofing is a process that make you ensure that there is as few errors as possible. Example, when you write a letter or when you write a book, you should proofreading it. There is lots of spelling errors, there are also lots of grammatical errors, logical errors, and lots of other things inside your documents. It is similar to proofreading, checking for spelling, punctuation, and grammatical errors, and that data has been entered as valid as possible. It is important to you. Even we can say that we aren't able or we disable to completely remove all errors inside our computer produced work due to we aren't able for this task. In this case, we try to increase or we try to decrease or minimize as few errors as possible. Everywhere, your books, even your Cambridge book, when I studied in there, a lots of error inside. We
aren't able 100% that we evaluate all our computer produced work to remove all errors inside, but we just can decrease the numbers of errors inside it. اشتباهات در هر جا امکان داره. شما را شبکات اجتماعی هستین بیشتر میبینید که اشتباهات در املا، اشتباه در پانکچویشن ها، اشتباه در گرامر ها، اشتباه در معانی و مفاهیم جملات بسیار زیاد است. یعنی ما نمیتونیم اشتباهات در کل از بین ببریم. ما وقتی که پروفینگ میگیم، پروفینگ یک مرحله است که تعداد اشتباهات ما را کاهش میده. اگر زیاد دقت بکنیم شاید بتونیم که 100% از بین ببریم اشتباهات. There are lots of software tools for proofing. Proofing errors may occur everywhere or may stop from proofreading process. These failures are meant by software to detect and correct the error. در مفاهیم کامپیوتری، در موبایل‌های هوشمند ما، در کامپیوترهای ما و در دیگر موارد تکنولوژیکی اشتباهات یک چیز حتمی است و حتما رخ میده. اما تا حد بسیار زیاد هم نرم افزارهای هوشمند در داخل دیوایس های ما نصب شده، مانند سنسورها هست، مانند برنامه های خیلی جالب هست که تا حد امکان کوشش میکنه خودشان دیگه ایرورا را پیدا کنه و شما به نمایش بگذاره. مثلا برنامه ورد، آفیس پکیج در کل اشتباهات املایی را میگیره. هر جایی که اشتباه املایی بکنیم یا خط سرخ تحتش میبراید. موبایل های هوشمند ما هم به شکل دیگه اشتباهات هم میگیره. فرم هایی که آنلاین روی اینترنت پر میکنیم و دیگه مواردی که بیشتر است. حالا میریم با چند عنصر اساسی برنامه ها آشنا میشیم که برنامه ها چی کار را انجام میده که سطح اشتباهات در فایل های ما کاهش یابه. The first thing is Spellcheck software. Inside your computer, your programs, WordPad, Word, Microsoft PowerPoint, Excel, Access, and lots of other things. Even Photoshop today, check your spells. Their Spellcheck software checks a word against all the listed words inside its dictionary. When you type a word in your spreadsheet, your word completely check against all the listed words inside the dictionary of your computer. If there was an error, flag a word up that doesn't match any of its known words by underlining it with a red wavy line. And when you right click on it, a list of possible alternative words appears for you to select possible words and change it. And it is possible that when you type something or when you type some new words inside your document, the new words isn't inside the dictionary of your computer and it be error for computer or it is something fail for computer. You can add it to your computer dictionary easily. اسپل چک کردن یک عنصر خیلی اساسی هست در قسمت پروفینگ که از اشتباهات جلوگیری بکنه. وقتی که هر مورد را ما یا هر لغت را یا هر کلمه را که تایپ میکنیم در برنامه ما، خصوصا در برنامه ورد، کلمه با اون لیست از کلمات یا با اون دیکشنری که در عقب سر کار میکنه سر داده میشه. اگر با اون سر خورد درست، اگر سر نخورد او را کمیده را به شما با یک خط سرخ موجودار در تحتش اشتباه میگیره. و اگر کلمه اشتباه بود شما سر کلمه راسته کلیک میکنین و شما یک لیست از کلمات مناسب میاره و شما میتونید از دو لیست انتخاب کنین. یا مثلا اگر او کلمه مناسب در داخل کامپیوتر شما دیکشنری کامپیوترتون درج نبود، شما میتونید که با راسته کلیک کردن و اد دیکشنری بگین. مثلا من میرم برنامه ورد باز میکنم، ببینیم من اینقدر داکومنت دارم به این شکل. ما میخوایم که
یک کلمه را اشتباه جور کنم. سعی کنم مثلا داکومنت اگه من اشتباه نوشته کنم، سعی کنم تی شفاف میگم دی نوشته میکنم. حالا کامپیوتر رو که لغت با دیکشنری کامپیوتر سر میته، سر نمیخوره به من اشتباه میکشه، یا خط موجودار سرخ زیرش میاد. وقتی که روش راسته کلیک کنم برای من کلمات مناسب پیشنهاد میکنم، یا داکومنتس یا داکومنتس. اگر سر کلمه کلیک کنم به من درست شکل درست کلمه دوباره ظاهر میشه. بعضی کلمات است که در اصل دیکشنری درج نیست. مثلا یا شاید نام کمپانی شما باشه، مثلا وقت زمانی که من KIN تایپ میکنم اما KIN چون من قبلا KIN در دیکشنری اد کردم اما فعلا اشتباه نمیگیره. یا کلمه انگلیسی شاید باشه اما زمانی که من مثلا خانه نور نوشته میکنم از من اشتباه میگیرن، چون قبلا در دیکشنری کامپیوتر به نام خانه نور کدوم لغت نیست. در اون صورت میتونم روی زیر راسته کلیک کرده و اد تو دیکشنری بگویم که دیکشنری حذف میشه. دیگه خانه نور ما هر جایی که نوشته کنم از من اشتباه نمیگیره به شکل. یا میتونم که ازش ایگنور بگویم، صرف نظر بکنم ازش، حال دیگه این کلمه را هم اشتباه نمیگیره. It was an example of proof reading and two softwares that Spellcheck inside our computer. The next thing is autocorrect option, or in our phones it is predictive text. The next one is autocorrect. It is clear from its name. It is autocorrectness. When you type something mistake or incorrect, autocorrect allow you to the text that automatically changes to the correct form. Or when you type TEH, it automatically changes to THE. This feature is called autocorrect. کامپیوترهای فعلی ما و حتی موبایل های ما از آپشن autocorrect هم به خاطر درست نمودن اسپل ما استفاده میکنن. مثلا اگه من در کامپیوتر خود TEH تایپ میکنم، کامپیوتر میفهمه که TEH معنی خاص نمیده، به این خاطر او TEH تبدیل میکنم به نزدیکترین کلمه به همین تکشیز که THE است ده. و یا این آپشن در موبایل های ما به نام predictive text نام داره. Some mobile devices use similar feature called predictive text. As you type the letters in, it suggests possible words may be trying to type. Actually, you didn't finish the word. تلفن های ما وقتی که ما دو سه حرف یک کلمه را در شروع تایپ میکنیم، خودش به ما پیشنهاد میکنه کلمات در بالای کیبورد تلفن ما که هم آپشن predictive text میگیم یا تکستی پیش بینی شده. مثلا اگر من نوشته کنم BO در predictive text اتومات بای هم به من پیشنهاد میکنه و بوک هم پیشنهاد میکنه و کلمات مناسب دیگه را. در ورد همچنان هم تا یک آپشن است. وقتی که من ورد باز میکنم من میخوایم بنویسم بوک یا مثلا TEH، وقتی که فاصله لفظ میدم autocorrect است. ببین اتومات کلمه را برای من جور کرده میته. کلمات دیگه هم هست، مثلا 20 مانا نمیته، اما وقتی که فاصله میدم اتومات را استفاده میکنه. همانند از کلمات دیگه هم زیاد است. مثلا اگر باید من اشتباه نوشته بکنم شاید ای بتم بله با بی کدام کلمه انگلیسی حتما می باشه، اما کلماتی که مانا نمیته اتومات رو کامپیوتر به من با مناسب ترین کلمه چینج میکنه. اینا autocorrect میگه Microsoft Word. And let's talk more about it. The next thing is typographical errors. Typographical errors are errors made when you know how to spell a word correctly, but accidentally type it in incorrect form. When you know how to spell a word correctly, but accidentally you type it incorrect, due to your fast typing and more motions that makes you type something incorrectly. This type of error is called typographical errors. Example: I'm writing something inside Word so fastly. I teach you computer subject. You see that here computer messed up. That's why, because lots of my
typing speed and none of my attention inside my typing. It is something that caused error, and this error is typographical error. I didn't intend to write something incorrect, but it wrote. A common example, this is typed this as THSI. MS Word has an option by the name of Autocorrect to minimize this error. در داخل برنامه ورد ما گزینه دیگر داریم به نام Autocorrect آپشن. Autocorrect آپشن وظیفه‌اش همین است کلمات را که ما اشتباه نوشته میکنیم برو برای ما درست جور میکنه. مثلا بگم ما زمانی که بای نوشته میکنم چون بای کلمه کدام کلمه در انگلیسی نیست و ما اشتباه میگیرم. ما میتونم گیره ثبت بکنم به دیکشنری کامپیوتر خود که هر وقت ما این چیز نوشته میکنم این را تبدیل بکو به چی؟ با بای تبدیل کن. این را به نام Autocorrect آپشن میگن. Autocorrect آپشن به خاطر همین موارد استفاده میشه. یک مثال خیلی کوچک به شما من باز کار میکنم. Autocorrect آپشن در برنامه ورد موقعیت داره. در فایل برین شما در آپشن proofing here is an option by the name of proofing and Autocorrect options. Autocorrect آپشن که برین شما کلمات زیاد ترجیح بدین که شما وقت به این شکل کلمه نوشته میکنین او تبدیل میشه به این تک شکل و همانند کلمات بسیار زیاد. اگر من نو را غلط نوشته کنم به من کامپیوتر این شکل جور میکنه. میتونم کلمه جدید هم اضافه بکنم. مثلا نوشته میکنم که هرگاه من BOUY نوشته کردم چینی کلمه من درست نمیته و من چی تبدیل به بای تبدیل کنم. حالا این را در دیکشنری اد میکنم. یک کلمه دیگر نوشته میکنم. میگم ما هرگاه AF نوشته کردم این را تبدیل بکنم به افغانستان. این را اد میکنم. میگم هرگاه ما KEN نوشته کردم این را تبدیل بکنم به خانه نور. و یا موارد دیگه اد میگم. حالا اوکی میگم و این را اوکی میگم. حالا اگر کلمه بالا رو چون ما دیکشنری کامپیوتر خود اضافه کردیم نوشته کنم اتومات کامپیوتر او را تبدیل میکنه به کلمه مناسبش. این آپشن به نام Autocorrect آپشن میگه. و یا اگر من نوشته بکنم KEN فاصله شبتم اتومات KEN فاصله اتومات تبدیل میشه به کلمه که ما در اوج ست کرده بودم. AF نوشته که فاصله اتومات تبدیل میشه به کلمه مناسبش. اگر کلمه که در اوج نوشته باشه شما تاچید نوشته کنید اتومات در کامپیوتر به شما جور میکنه. و همچنین در Autocorrect شما میتونید مختلف کلمات را استفاده کنید. این سمبولا را میتونید استفاده کنید. مثلا من زمانی که دو نقطه و علامت بزرگتر فشار میتونم مساوی علامت بزرگتر دو به این شکل علامات هست که من کمک میکنه Autocorrect آپشن اینجا انجام بدم. The next thing is replace tool. Replace tool, you know this better that when you type something incorrect inside your long document you use replace tool to replace all the incorrect words to its correct form. It can be used to correct words throughout a long document and can save your time. Example, I type here like this and let me to write something incorrect here. Document, I completely write document like that form, something incorrect. This is two document and everywhere when I say document I change it direct to something incorrect form like this. Okay, I think it is enough. I have lots of incorrect words inside my computer and when I copy this paste it I have lots of errors inside this document. You can see there are lots of red flags like this. When I change it statically, it takes my time. I have an option in edit, replace. Here I type the wrong form of the word, document. It is the wrong form. I don't want to find it first.
Finex, yes, that it is found, and I here write the correct form. When I press replace, it replaces one by one, and when I want to replace all, it completely changes 32 replacement for me. When I close it, now you can see that there is no mistakes, no misspelled words. It is replaced the text and avoid wasting of my time. Another thing is checking grammar. Sometimes in a sentence there is no spelling errors, but the context is incorrect due to grammatical errors. It is so important for us. Microsoft package and Office especially rarely pretend and rarely work tries to take your grammatical errors by flagging a blue wave underline. I have seen the movie. It is the wrong form, but computer take it true, take it correct, like this. That's why computer doesn't have a logic like a human to know to detect the logical errors inside your context. Let's check it out, but rarely try to take your mistakes. When I type she or a girl, it is marked as a blue double underline. The grammatical mistakes are shown like this. When you right click on it, it shows you the right and the correct form. But sometimes it can't take your mistakes. Like this. You see them movie. It is some error that even your computer is tough to take it. And lots of logical and lots of grammatical errors are detected by your computer system. Like this. I has book. You can see that it shows you that has isn't right in here. You can change it to something like this. This is grammar checking inside your computer. But another thing that I'm going to tell you at the end of the discussions, that in technology and in computeric tasks, it is the most important thing that you should proof reading everything. That you proof or you apply proofing over your documents, over your computer produced task many times. Do not believe to your computer, do not believe to your spelling, or do not believe software checking inside your computer. Always check by yourself. Always work with yourself to detect all errors inside your computer. Thanks a lot for watching, dears. It was our today's discussions. I hope you got something. Please, if you get stuck in anywhere, you can message and you will get an answer for that. Have a great day.